Good evening to all. The last week, EAMCET key already released. Within 2-3 days, final key, marks after normalization and rank will be given. అయితే నేను తెలుగులో కూడా చెప్తాను. గత వారము ఎంసెట్ కీ విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు ఫైనల్ కీతో పాటుగా నార్మలైజ్ చేసి మార్కుల్ని ర్యాంక్స్ కూడా విడుదల చేస్తారు. Now, today we will discuss about number of colleges, number of seats in that colleges, rank versus college. If you, what type of rank you are getting and what type of college or branch you will get. And for open category students and also for reservation category students, top colleges, what are the cutoffs in the computer sciences or computer science, data science or artificial intelligence, or say one or two examples of chemical engineering also are given, and EC also are given. And another thing is, along with this, for reserved candidates, EWS, OC, EWS, economically weaker section reservation is there. BC, A, B, D, C, A, B, C, D, E, and also SC, ST reservations are there. For this, what type of rank needed to get into a college? According to 2022 third list, I'm repeating again. First round, second round, third round. Third round data I collected and I kept ready. That I will discuss. And at the end, the total chart for all the categories. Open category, SC, ST, BC, everything else. A chart out eventually. So, ఒకసారి వెళ్ళి తెలుగులో ఏంటంటే ఇవాళ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఎన్ని కాలేజీలు ఉన్నాయి తెలంగాణలో, ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి, గత సంవత్సరం ఎంతమంది రాశారు, ఈ సంవత్సరం ఎంతమంది రాశారు, తర్వాత ఎంత ర్యాంక్ వస్తే ఏ కాలేజ్ ఏ బ్రాంచ్ వస్తుంది, రిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్ కి ఏ విధంగా ఉంటుంది, అదే కాకుండా ఇంపార్టెంట్ కాలేజెస్ లో సిఎస్సి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్, అలాగే కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ 1-2 కాలేజీల్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఎంత ర్యాంక్ వరకు లాస్ట్ ఇయర్ 2022లో ఫస్ట్ రౌండ్, సెకండ్ రౌండ్, థర్డ్ రౌండ్ డేటా నేను కలెక్ట్ చేసి పెట్టాను. ఆ డేటా మీద ఇవాళ వీ కెన్ షేర్ ఇట్. టేబుల్ ని లాస్ట్ లో దట్ చార్ట్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్. సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే అందరూ మార్కులు భారీగా మార్పు ఉంటుంది. ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోండి, మొన్న వచ్చిన ప్రొవిజనల్ కిల్తో మీకు 80 మార్కులు వస్తే అది హార్డెస్ట్ పేపర్ అయితే మీకు 88 నుండి 90 మార్కులు రావచ్చు. అదే ఈజీ పేపర్ అయితే దాని మార్కులు తగ్గి 75 రావచ్చు. అయితే ఒక్కడే గుర్తుంచుకోండి, మీకు వచ్చిన ప్రొవిజనల్ కీతో వచ్చిన మార్కులు, నార్మలైజేషన్ తర్వాత మార్కులు భారీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. -7 నుండి +12 మార్కులు, -7 నుండి +12 మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే నేను అన్ని పేపర్లు చూశాను, వాటి యొక్క కష్టతరము సులభతరము దాన్ని బట్టి ఈజీ పేపర్ అయితే -7 వరకు తగ్గుతుంది, హార్డ్ పేపర్ అయితే 12 మార్కులు పెరిగే అవకాశంగా ఉంది. -7 నుండి 12 మార్కులు డిఫరెన్స్. Now many students are asking actually about the provisional key. You counted the marks, that is called raw marks, but because different shifts will have the hard and difficulty papers. So according to that, I have gone through all the papers because they have, with the provisional key they released it. With that, I can say that easy marks will be variation marks will be there. After normalization, you may get -7 to +2. Let us imagine a student got 80 marks now. Hardest paper, he may get maximum of 92. If it is easiest paper, 73. I am repeating again. After normalization, your marks will change from -7 to +12. Whatever marks you counted, it may be -7 to +12. It depends upon the morning shift, evening shift, first day, second day, third day. That's what to remember. Now coming to number of colleges. I will tell about the particularly college rank also, important colleges. Then I will show you a chart totally. Last year, third round. Be careful. Last year, third round. Now, last year, number of colleges in engineering in Telangana is 177 engineering colleges. In these 177 engineering colleges, through EAMCET convener, the seats are filled. The seats are filled. Out of this, remember carefully, last year number of students who appeared is 170 for the EAMCET. This year approximately 2 lakhs. Means number of students who appeared for the EAMCET is increased by 30,000. It won't make any difference for us. 30,000. And one more thing you remember carefully,
Out of 1,77,000 engineering colleges, say 1,10,000 seats are there. 1,10,000 seats are there. In that, remember, management seats are there and also convener quota seats are there. Out of 1,10,000 seats, only 80,000 seats are filled. Last year, out of 1,10,000, 80,000 seats are filled. Out of that, 30,000 are totally vacant. Totally vacant. Now also, that is a vacant one. Now, in that 62,000 seats of the convener quota direct with the normal fee, and around 18,000 seats are management quota filled. 18,900 like that. So 62,000 direct quota, EAMCET convener quota, and 18,900 is the management quota seats are filled. The last year, 30,000 are remaining vacant. And majority of the seats, 80% of the seats are filled in computer and computer-based course only. And 70 to 80% seats are vacant in the other core branches like mechanical, ECL, ECE, electrical, civil engineering, all that are vacant. And nowadays also, all are preferring computer science engineering, computer science data science, computer science cyber technology, computer science, say artificial intelligence. These are the good branches first to be preferred. If not, ECE. If not in university college, any branch you can choose. This is the one important. 1 minute I am telling in Telugu also. Last year, EAMCET లో ఇంజనీరింగ్ 177 ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉన్నాయి. ఆ 177 ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో 1,10,10,000 సీట్లు ఇంజనీరింగ్ సీట్లు ఉన్నాయి. అయితే చివరిలో కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్రాంచ్ చాలా పెంచారు, మిగిలిన మెకానికల్ సివిల్ బ్రాంచ్ తగ్గించారు. మొత్తానికి కలిపి 1,10,000 సీట్లలో కన్వీనర్ ద్వారానే అన్ని ఫిలప్ చేయబడ్డాయి. కన్వీనర్ ద్వారా ఫిలప్ చేయన వాటిలో 80,000 సీట్లు మాత్రమే ఫిలప్ చేయబడ్డాయి. 30,000 సీట్లు ఖాళీ ఉన్నాయి. ఈ 80,000 సీట్లలో సుమారుగా 62,000 సీట్లు EAMCET కన్వీనర్ ద్వారా నార్మల్ ఫీజులు ఫిలప్ చేయబడ్డాయి. 18,900 ఫీజులు మేనేజ్మెంట్ కోటా ద్వారా ఫిలప్ చేయబడ్డాయి. మొత్తానికి 80,000 సీట్లు ఫిలప్ చేయబడ్డాయి. 30,000 సీట్లు ఇప్పటికే ఖాళీనే ఉంది. అదొకటి గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ పాయింట్, లాస్ట్ ఇయర్ తో పోలిస్తే ఈసారి 30,000 మంది ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఎంట్రన్స్ రాశారు. దాంతో మనకేం సంబంధం లేదు. సీట్లు ఎన్నొచ్చాం. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏ విధంగా అయితే వివిధ బ్రాంచ్లు తీసేసి మెకానికల్, సివిల్ వీటిలో నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ తగ్గించేసి కంప్యూటర్ కోర్సెస్, కంప్యూటర్ కి సంబంధించిన వివిధ కోర్సుల్లో సీట్లు పెంచడం జరిగింది. ఈసారి కూడా అదే జరుగుతుంది. అంటే 90% విద్యార్థులు కంప్యూటర్ కోర్స్ అనేది వస్తుంది. అది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఇక జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇంటర్ EAMCET మార్కులు వచ్చాయి కదా, వాటిలో హార్డ్ ఈజీ దాన్ని బట్టి -8 నుండి +12 మార్కులు పెరగవచ్చు. అదొకటి గుర్తుంచు. నెక్స్ట్, ఇక ఇంపార్టెంట్ కాలేజెస్ విషయానికి వస్తే, ఏమిటంటే ఓపెన్ కేటగిరీ ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్ విద్యార్థులు, విద్యార్థులకి JNTU కానీ, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కానీ, CBIT అంటే చైతన్య భారతి, వాసవి, VNR విద్యాజ్యోతి, గోకరాజు రంగరాజు, KMIT వంటి 7 ప్రాధాన్యత కాలేజీలు, అంటే ఎక్కువ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చే కాలేజీలు 7. ఫస్ట్ టాప్ 7 కాలేజెస్ లో సీట్ రావాలంటే ఓపెన్ కేటగిరీ అంటే ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్ విద్యార్థులకు 5,000 ర్యాంక్ గ్రూప్ లో రావాలి. అదే టాప్ 12 కాలేజెస్ అంటే తర్వాత కాలేజీలు చెప్తాను నేను, ఏమిటంటే నెక్స్ట్ ఈ 7 కాలేజ్ తర్వాత నారాయణమ్మ కాలేజ్, తర్వాత BVRT కాలేజ్, KMIT యొక్క ఇంకొక బ్రాంచ్ అయిన NGIT కాలేజ్, CMRK, ఇటువంటి కాలేజ్. అంటే నెక్స్ట్ 12 కాలేజీలు CVRH అంటాం, CVSR, ఇవన్నీ ఒక చార్ట్ రూపంలో మీకు చూపెడతారు. వీటిలో సీట్ రావాలంటే ఓపెన్ కేటగిరీ విద్యార్థులకి 12,000 ర్యాంక్. అదే ఒకవేళ కంప్యూటర్ సైన్స్ కాకుండా కంప్యూటర్ సంబంధించిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ, సైబర్ టెక్నాలజీ కానీ, డేటా సైన్స్ కావాలంటే ఓపెన్ కేటగిరీ విద్యార్థులకి 20,000 ర్యాంక్ వచ్చిన సీట్ వస్తుంది. ఈ టాప్ 10 ఇది ఒకటి గుర్తు. Now, in English, if you take last year, according to last year third round, if you want an open category student to get into a good college like JNTU, Usmania, CBIT, Vasavi,
VNR Vidyan Jyoti, Gopinath Rangaraju, and KMA. This top 7, if you want, you have to get below 5,000 for open category students. Below 5,000 rank. Whereas if you take top 12, means after this some colleges are there: CMRK, CBRH, CBRS, and another KMIT branch, NGIT. In this college, Narayanamma, Women's College. In the top 12 colleges, if you want, the rank of yours should be below 12,000. Below 12,000. Not computer science. Along with the computer science, artificial intelligence, data science, etc. If you want that branches, if you get below 20,000, it is enough. If you get below 20,000, that rank is good enough to get into that colleges. This is also you have to remember. And remember carefully, if you wanted to join in a mechanical engineering or EC or electrical or civil, no need of this 50,000, 60,000 also you'll get a college. You'll get a college. So in this, to get an idea, top colleges, computer science, and also 1 or 2 colleges, chemical engineering and EC, I will show you chart. Then be careful. You can go through it very carefully. Last year, third round cutoff. These are. Now we'll discuss about important colleges and their cutoffs according to last year third round of EAMCET convener, not management quota. So now if we take Usmania University Computer Science, the boys candidate who joined in the last year is 2004 rank holder in a computer science, whereas girl candidate 1986. Open forward caste, but EWS, economically weaker section student, 2004-44, whereas a girl student, 1998 rank. Whereas a BCA student, last rank holder who joined in the third round of Usmania Computer Science is 4,184. Girl student is 5,882. Whereas BCB, 2,580 and 3,384. BCD, 2,700 and 3,836. BCE, 2,315 and 1809. SC student in Usmania Computers, the last third round, 6,858 rank holder joined in a computer science in Usmania. SC student girl, 5,792. ST student, 7,130 and 5,999. Whereas OU, ECE if we take 3,800, whereas EWS 5,400 and 8,092 for a girl, BCA 12,642 and 11,087 for Usmania EC. So to get idea, one more branch I have given, that's all. And if you take BCB 6,900, 7,700 in a Usmania ECE last year cutoff, whereas for a BCC 9,900, for BCD 5,593 and 7,644, whereas BCE is 6,800, 8,800, boy, girl, and SC 10,000 and 9,000, ST 13,000 and 11,000. And if you take JNTU computer science is the first preferred. In that last year, a boy student of forward caste 1,211 they got a seat, whereas girl student 1,686. And whereas EWS open category forward caste, but EWS 1446 and 2161. Whereas a BCA 3,100, 3,900. BCB 1342, 1823. Whereas BCD 1,600. Whereas BCE 5,581 and a girl 1977. SC 4,195, 5,198 and 3,000, 3,900. And if you take JNTU, CSC artificial intelligence, JNTU CSC artificial intelligence, last year a boy of forward caste 2241, girl 2880, 2859. And if you take open forward caste EWS 2,147, 3,194. BCA 4285, 5610. Whereas BCB 2526, 25556. BCD 2583, 4326. To get idea, one JNTU chemical engineering I am giving to get idea. Other branches, a very high ranks also will go. Example JNTU only I am giving. If you take a private case, 1 lakh also you will get a seat only. So JNTU chemical engineering last year forward caste 1,000
10,000, and a girl student 20,000. She got a seat in chemical engineering in JNTU University campus. Whereas for a for EWS 26,000 and 33,000. Whereas BCA 58,000 and 42,000, and BCB 42,000 and 52,000. BCD 53 and 60,000. Whereas BCE 56,000 and 90,000. SC 76,995 and 91,262. ST 43,542 and 53,672. So like this it will vary. Now coming to very quickly, because this chart you can note down, you can take a image. I will discuss about the top 7 colleges I told. Usmania, JNTU over, CBIT, CSC, 2,135 for forward caste, 2219 for a forward caste girl. Whereas Vasavi 2675, 2642. And VNR Vigyan Jyoti, be careful. VNR Vigyan Jyoti, that is VJEC will say that is at a Bachupalli 1786 2595. KMIT CSC 4624 and 5950. KMIT Artificial Intelligence 6396 7531. Gokaraju 5122 and 5244. Whereas CBRH, if you take that is Ibrahimpatnam 51616038, and Narayanamma Women's College 4687, MVSR 7702 8083. These are all forward caste boys and girls ranks. CMRK at Medchal, Kandla Goya will say 11,093, 193 and 11,247. And there are so many branches of JNTU like Mantri, Karimnagar, Sultanpur, Mahbubnagar. To get idea, I have given JNTU Sultanpur Computer Science last year 10,459 for a forward caste open category boy, girl 11,886. Whereas KU Warangal 11,863 and 9,642. Kakatiya University. So, and if you want CBIT, if you take forward caste EWS 2,154, 2,300. BCA 3807 4497. BCB 26666 2697. BCC 6,900. BCD 2754 4007. And these are E and SC. This you can go through it. So that this is a clear indication that I already told top 7 colleges computer science, if you want, you have to get below 5,000. Below 5,000. Top 12 colleges, if you want below 12,000. And if you want artificial intelligence in a top 12 colleges, 20,000 rank is enough for a forward caste student. 20,000 rank is enough for a forward caste student. If you want other branches like chemical, mechanical, civil, EC in 50,000, 70,000, 1 lakh, 1 lakh 50 also valid. This is the important point you have to remember. So further details during the counseling, you keep the order. Particularly, even though you won't get in a first 10 colleges, but you have to keep first 10 also. We can't tell. Last year data it is. This year we can't tell. So you have to keep all order. Means Usmania, JNTU, CBIT was all the colleges. You are eligible to keep say thousands of the branches also. You keep in options in order. So all the best for you, and we'll stop here.